Okay, today we'll study central tendency. Do you know what is a central tendency? Like, when I checked the assignments, I have found most of the student got 4. What is the most student got? 4. 4. Some of the students got 2, 2.3, sorry, 2.5, and some of the students got 5. Say below 4 is about to 30%, above 4 about to 20%, and rest of the 50% is 4. So this 4 is the central value, and approaching from the lower side to 4 and approaching from the upper side to 4 is called the central tendency. Like in market, you can see the price of the rice is about yesterday I have bought 57 taka. What's the price? 57 টাকা 57 taka. But definitely all the rices are not in the same price 57. Some may be 40, some may be 45. Also there are some rice about the price 80 to 90 taka, right? Yeah. So this say average Sorry, prices is 55 taka. sorry, স্ক্রিনটা শেয়ার করা হয় নাই মনে হয়। I haven't shared yet. ও সরি স্যার। Just preliminary discussion, then I will start. ওকে So this 55 taka I have said, this is called the central value because some of the values less than 55, some of the values more than 55, but most of them around 55. So 55 is the central value here, and the tendency of the prices come towards the 57 55 from the downward downside from upside. Okay, downside actually is a different word, from the lower side from the upper side. This is called a central tendency. Today we'll study some central tendencies, some central values, also some central positions, and finally we will study how to find the central positions using the statistical graphs. I think you know about the statistical graphs. Yesterday, in the last class, we have studied. How many statistical graphs there? How many? Chayan Shakar, how many statistical graphs we have studied in the last class? দেখা হয় নাই Who can say? Yes. Hmm? Shapkat Ajat, can you tell me how many statistical graphs? Arif? Mahmoud Kabir, can you tell me how many statistical স্যার আমি graphs? লাস্ট ক্লাসটা মিস করছি স্যার লাস্ট ক্লাসে No one here? Jiyad? But do you know? স্যার হাউ মেনি গ্রাফ? Right, how many graphs? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে স্যার হিস্টোগ্রাম আছে, Hmm. তারপরে পাই চার্ট আছে, Pie chart. Then আর একটা স্যার তারপর স্যার ওই যে কার্ভ গ্রাফ ওইগুলো বার 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 ডায়াগ্রাম স্যার। no, bar diagram is a histogram. স্যার আরেকটা কি যেন পাই চার্ট, হিস্টোগ্রাম, আরেকটা There are 4 statistical graphs. Even you haven't seen how many graphs there are. No need to study the lecture after the class. If you concentrate in the class, you can tell. 4 graphs we have. How many graphs? 4 Four graphs. frequency polygon, cumulative frequency polygon, pie chart, and histogram. In the last part of this class, we'll show how we can use the cumulative frequency polygon and histogram to find the central positions.
Do you understand? Yes. But this is not a good sign. You haven't studied. Anyway, I have to study because I have to make you learn that's why I have to study how to show them better. So let's go to the presentation. Tell me when you can see the screen. Yes, sir. So what is the central tendency I have said? Now you can ask me how we can find them. Basically, there are some central values and some central positions. There are three central values. Actually, these are the central values. This is the central position. Similarly, we can find some more central positions. What does mean? Usually mean means average. সাধারণত মিন বলতে আমরা কি বুঝি? Average, right? I need the class presentation, class participation. Usually, what's we mean by mean? হ্যালো, হ্যালো স্যার, বুঝতে পারিনি স্যার কি। সাধারণত মিন বলতে আমরা কি বুঝি? স্যার সাধারণত মিন বলতে আমরা কি বুঝি? এভারেজ যেটা বোঝায় না? Average, right? Like you have 3 pens with the price 5 taka, 10 taka, 15 taka. Their average is 10. So this is the usual mean, right? রাইট স্যার। But this is not only the mean in statistics. The mean, what we know the average is called actually arithmetic mean. যেটা আমরা average হিসেবে কাউন্ট করি সেটাকে আসলে কি বলে? অ্যারিথমেটিক মিন বলে। Arithmetic mean, not mean. Arithmetic mean. We have two more means. One is the geometric mean, another is হারমোনিক। harmonic mean. Now you may ask me, actually, what the mean indicates and how we can find them. Mean indicates the representative of any frequency table. কোন একটা frequency table এর প্রতিনিধি হিসেবে আমরা মিনকে মেজার করে থাকি। এভারেজ, যদি এভারেজ বিভিন্ন ডাটার জন্য বিভিন্ন রকম হয়। That is, the mean is the representative of any frequency table. Okay? Then you may ask, so why arithmetic mean, why geometric mean, and why harmonic mean? Right? First, arithmetic mean. When the data values are very close to each other, not very scattered, and no extreme values. স্বাভাবিক ডাটা, যেমন চালের দাম কত বললাম, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, like this. Not say very scattered, not 5 টাকা, not 500 টাকা। এরকম কি আছে নাকি? 5 টাকা, 500 টাকা আছে এরকম স্ক্যাটারনেস? আচ্ছা। না, 5 টাকা 500 টাকা এরকম হয় নাকি চালের দাম? 50 টাকা 70 টাকা হইতে পারে, তাই না? জি স্যার। খুব স্ক্যাটার্ড চালের দাম অ্যাটলিস্ট হবে না। মোবাইল দাম স্ক্যাটার্ড হতে পারে। Like some mobiles are 2000 taka, even you can buy the mobile in 1000 taka in local market. And if you want to get the best iPhone, what's the price? iPhone 13 now? It's more than 1000 USD. In Bangladesh, I have seen 1,039, 1,39,000, 139K. Bangladeshi shoppers are now asking for this 139K. Huge, like 1,000 and 139,000. Huge difference. So this is totally scattered. So in case of the mobile price, we cannot use the arithmetic mean. Use scatteredness আছে না? Sure. So arithmetic mean should be used to find the average if the data values are closely established or closely lie.
ওকে, কাছাকাছি আছে এরকম আর কি। How can I find total? Say in the very first class, if xi, if any class mark, and fi is the frequency. So this is the total class mark into frequency. So total in the ith class, right? Total in the ith class. If I take the sum I equal to 1 to n is the number of classes. So this is the grand total. এটা হচ্ছে মোট এক ক্লাসের মোট, আর এটা হচ্ছে কি সর্বমোট না? You understand? Divided by total frequencies. আর বুঝি না আর একটা ক্লাস আমি যদি fi xi নিই তাহলে এটা কি একটা ক্লাসের টোটাল না? জি জি স্যার, আর যদি আমি ফুল সাম নিয়ে নিই তাহলে কি হবে? সবগুলো ক্লাসের টোটাল স্যার। গ্র্যান্ড সাম, ইটস কল্ড গ্র্যান্ড সাম। কি বলে এটাকে? গ্র্যান্ডসন সাম। Grand sum. Grand sum divided by total frequency gives the arithmetic mean. It is denoted by x bars and it has a short name AM. AM for arithmetic mean. Okay, AM for arithmetic Arithmetic mean. mean. Okay. So, but there is a problem. If the data values are very high, you cannot use the arithmetic in very short way. ধরো আমি এর মধ্যে কানাডা চলে আসলাম, হ্যাঁ, কানাডার কিছু লোকের সাথে আমি একটা বিজনেস করছি, তারা তো আমার 100-200 হিসাব করে না, ইভেন তারা 1 লাখ 2 লাখ হিসাব করবে না। They will consider say 1 million, 2 million, 5 million, 7 million, right? So in this case, if I want to take the average of millions using my usual calculator, maybe in some computers, it will be hanged. Am I right? In this situation, I have to convert the variable xi to a new variable, say ui. But how it can possible? কি করছি বলো তো? What is ui? ui is xi minus a divided by h. This is called the coding formula. This is called what? Coding formula. A is called shift. We are shifting to new position, and s is called the scale. বুঝতে পারছো? আমি কি বলছি তাকে বুঝতে পারছো? Ati, can you hear me? Yes, sir. ওরা চুপ করে আছে, ওদের পক্ষে তো তুমি কথা বলো, এছাড়া উপায় নেই। Okay, Just sir. continue. So ui is the coding formula. Now a is the shift, h is the scale. Now you can ask me, sir, what is a, what is h? Shift আর scale বলে তো বোঝা গেল না, তাই না? স্যার এটাই বুঝ। a is any value within xi যেগুলো আছে তার মধ্যে এই সুবিধা মতো একটা ভ্যালু নিয়ে নিবা। সাধারণত ইনকামের ক্ষেত্রে মিনিমাম ভ্যালুটাকে কাউন্ট করা হয়। লাইক তাদের ইনকাম শুরু হচ্ছে 2 মিলিয়ন থেকে এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 12 মিলিয়ন। তাহলে আমরা কি করব? 2 কে ধরে নিব। 2 ইকুয়াল টু কত ধরবো? a, বাট নট নেসেসারি 2 টু 12 এর মধ্যে তুমি একটা ধরতে পারো। আমি যদি a ইকুয়াল টু তোমার ধরো 6 মিলিয়ন ধরি, কোনো সমস্যা আছে? No, sir. এটা হচ্ছে 2 থেকে 12 এর মধ্যেই হবে। Right, a between 2 to 12, any value you can take. And h, now if I consider every million is 1, আমি 1 মিলিয়নকে 1 ধরতে পারি না? ওই যে তোমরা গ্রাফ আঁকছিলে না 7-8 এ 5 কে 1 ধরে পাই, মনে আছে? জি স্যার। গ্রাফ আঁকছিলা ওরকম। আমরা সিম্পলি এটা মিলিয়নকে 1 ধরে নেব। দ্যাট ইজ ইন দিস কেস ui is equal to xi minus 6 million divided by 1 million. 1 million কত? 10 লাখ না? জি স্যার। নাও হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট? এরপর দেখো এগুলা তুমি যে ইউআই কাউন্ট করবা, এটা জাস্ট এরকম হয়ে যাবে। সে 2 হয়ে যাবে কত? 2 মিলিয়ন মাইনাস 6 মিলিয়ন 4 মিলিয়ন ডিভাইড বাই 1 মিলিয়ন। সো
there will be 4, 6, -4, -6, 2, 0, 5, 7 এরকম একটু ছোট ছোট নাম্বারে চলে আসবে না? আসবে কিনা? জি স্যার। Then it will be very easy to calculate. তাহলে আমরা এই কোডিংটা ইউজ করব। আচ্ছা, কোডিংটা আমরা ইউজ করে তাহলে আমরা এভারেজটা কিভাবে পাবো? xi I have written ui is equal to ui equal to xi minus a by h. So what can I write here? xi equal to a plus uh, right? Then if you take the total frequency, it will be fi xi a fi plus h is common fi ui. Then I can take the sum. Sum নিতে পারি না? পারি কিনা? Then আমি যদি উপরে যদি ভাগ করে দিই fi দ্বারা, স্যার আমরা কি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম ফার্স্টে আগে ওই ইকুয়েশনটার সাথে? exactly. ওকে। Then a fi I have dividing everyone. Now this is x bar, right? এটা x bar না? জি স্যার। Now you can use this formula. তুমি মূলত ui এর জন্যই ফাইন্ড আউট করবা, তার সাথে h দিয়ে গুণ করে কি করবা? This is called a coding method. এটা কি বলা হচ্ছে বলো তো? কোডিং মেথড। কোডিং মেথড। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. এটা হচ্ছে যে এখানে তো আমরা সামেশন অফ fi xi ডিভাইড বাই সামেশন অফ fi টা আমরা একটা ছক দেওয়া থাকবে, আমরা সেই ছক থেকে বের করে করব না? Yes, I will show. Just I am showing the formula first, then I will show. ওকে স্যার, ঠিক আছে। তাহলে ফর্মুলা বুঝলে তুমি ওইটা দেখে তো লাভ হবে না, তাই না? না বুঝতে পারছি স্যার, তাহলে এখন ঠিক আছে। So we will convert the Hello. new. স্যার সামেশন অফ fi যে স্যার ডিভাইড করলাম স্যার, এক জায়গা থেকে চলে গেল স্যার, এক জায়গায় যে নিচে থেকে গেছে স্যার। বোকার মতো কথা বলছো, প্রত্যেকে ভাগ করে দিয়েছে, এখানে তো ছিল, তো উপর নিচে কাটা গেছে, বাকি তো ছিল না। তুমি এখানে মধ্যে দেখছো সাম অফ fi, কারণ এটা কনস্ট্যান্ট এর জন্য, বাট xi তো কনস্ট্যান্ট না, এখানে এই ভাগ করা যাবে না। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে Only constant part, then it will be product, but otherwise it is a function. ওকে স্যার। কনস্ট্যান্ট ফাংশন হয় না, কনস্ট্যান্টই ফাংশন হয় কার? ভ্যারিয়েবলের। Here a and h are constant, but xi ui are variable. জি স্যার। That's why. Okay, so this is the coding method. But fortunately, not fortunately, actually funny that x bar you can find directly, or x bar you can find the codes. They will give you the same result. If your result is different, then you are wrong. বুঝতে পেরেছো? This is the coding method here. Okay, do you understand? Yes sir. Now, say once a time we have seen the values are very scattered, not very close to each other. In this case, using arithmetic mean is actually totally fun. It's totally irrelevant. Like you have seen, the average life expenditure in the say slum dwellers are about 5,000, whereas in the Gulshan the people have used say 2 lakh. So if we take their average, this is very close to 1 lakh, right? This is totally false information. এদের এভারেজ কখনো 1 লাখ হইতে পারে না। স্ল্যাম ডুয়েলার কখনোই 1 লাখ উঠবে না, আর গুলশানে যে থাকে সে কখনো 1 লাখ খরচ করে থাকতে পারবে না। সো দিস ইজ টোটালি রং। Am I right? জি স্যার। জি স্যার। In this case, you cannot take the usual average. You have to take the geometric average. That is, this is the geometric average. How can you find a geometric average? Geometric mean. This totally depends on the product. Say xi. Say in the first class, there are fi times of xi. Sorry, in ith class. So xi, I am taking the product.
I have taking the product xi fi times. How many times? How many times? fi. Because xi কয়বার আছে? fi বার আছে। কয়বার আছে? f5 বার স্যার। fi বার আছে। So if I take 2 times xi square, if I take 3 times xi cube, if I take fi times, so it will be x to the power 5 fi. Okay. So this is the product for the single class, right? এটা একটা ক্লাসের জন্য না? জি স্যার। আমি সবগুলো ক্লাসের জন্য জানতে চাইলে আমার কি করতে হবে? টোটাল প্রোডাক্ট নিতে হবে। দিস ইজ দ্য টোটাল প্রোডাক্ট। phi equal to I equal to 1 to n. This is total product. সবগুলো ক্লাসের প্রোডাক্ট আমি নিয়ে নিলাম না? জি স্যার। Divide by the total root. Total product to the power total root. This is the geometric mean. Total product to the power total root. This is the geometric mean. But still, this is problematic. Even some computer cannot do the calculation. যদি ডাটা সেট অনেক বড় হয়, কোনো ক্যালকুলেটর এটা ক্যালকুলেট করতে পারবে না, হ্যাং করবে। তাহলে আমার একটা অল্টারনেটিভ সিস্টেম বের করা উচিত, যেটা দিয়ে আমি ইজিলি এটা কি করতে পারি, ক্যালকুলেট করতে পারি। বুঝতে পেরেছো? স্যার। জি স্যার। Then we can use the log function. We know log actually minimize the value but keeps the structure. সে ভ্যালুটা কমায় কিন্তু স্ট্রাকচার ঠিক রাখে। তাহলে আমরা সেটা ক্যালকুলেট করব। সো জিওমেট্রিক মিন বের করা আমরা একটা শর্টকাট ওয়ে এখন খুঁজে বের করব। জিওমেট্রিক মিন G is product of I equal to 1 to n xi to the power fi whole root total root. The total root. You know, if I take log function, log G is the no base is written, it is log 10. Then base না লিখি base কত? 10. We know in case of log power will be coefficient. Do you know? জানো তো পাওয়ারটা কি হয়ে যায়? পাওয়ারটা কোএফিসিয়েন্ট হয়ে যায় না? জি স্যার। Carry on. Also in case of log, say log a b c, you can write log a plus log b plus log c. That is log takes the product as sum. তাই না? দেখো তো লেখা যায় কিনা? Log a b c can be written as log a plus log b plus log c. Can I write it? জি স্যার। Once again power will come as, so sum of I equal to 1 to n fi log xi. Simply same as the arithmetic mean, but in case of x you have to take what? Log x. arithmetic mean এর কাজটাই করব, কিন্তু x এর জায়গায় কাকে নিব? log x নিব স্যার। কিন্তু লগ তো আমার ছিল না, তাহলে লগটা রিমুভ করতে হলে কি করতে হবে? অ্যান্টিলগ ইউজ করতে হবে না? log ইউজ করতে হবে স্যার। So g equal to antilog, but computer the antilog চিনে না। Like if log b base x, its inverse is b to the power x. এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। তাহলে এখানে তো বেস দেখা যাচ্ছে না, বেস কত? বেস স্যার 2 হওয়া উচিত না স্যার? No, 10. Regular base is 10. জি স্যার, মানে স্যার 2 তো হচ্ছে বাইনারির জন্য। জি স্যার, ন্যাচারাল হ্যাঁ, নাম্বারের জন্য, ওই হিসাব ন্যাচারাল করে নাম্বারের জন্য বেস কত? 10 স্যার, 10। 10 and exponential এর জন্য হচ্ছে, লনের জন্য হচ্ছে ই। লনের জন্য কি? We will use this formula to find the geometric mean. 10 to the power. First we will find them
then use 10 to the power as it is. দেখতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছো কিভাবে আসছে? জি স্যার। Okay. Now the next trial. Some data values are comes with ratio or proportion or sometimes inversely rate, ratio, proportion, percentage. In this case, both the arithmetic mean and geometric mean are inconclusive. In this case, we have to use the harmonic mean. In this case, we will find harmonic mean. This is the harmonic mean, HM. Oh, one thing I have to say. Geometric mean will be invalid if there are some zero or negative values. So zero হলে পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে না প্রোডাক্টে? কি বলো? জি স্যার। পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে, so we cannot use it. আর যদি নেগেটিভ ভ্যালু হয়, লগ তো নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য ডিফাইন্ড নয়। Is it defined? লগ কখন নেগেটিভ ভ্যালু নিয়েছিল? না স্যার, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবো স্যার? That is, you cannot use the geometric mean for negative or zero values. Only in the other way. That is, you can use the geometric mean in life leading events. Life leading events গুলো সবসময় পজিটিভই হয়। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? এখন তুমি আমাকে বলতে পারছো নেগেটিভ হলে কি করবা? নেগেটিভ হলে নেগেটিভ গুলো এভারেজ দেবে আলাদা করে, পজিটিভ গুলো এভারেজ দেবে আলাদা করে, দুইটা প্লাস ধরে পরে প্লাস এবং মাইনাস করে আবার এভারেজ আলাদা করে নিয়ে নিবা। এটা আমাদের এখানে ঝামেলা করবে না। ঠিক আছে? নেগেটিভ আলাদা, পজিটিভ আলাদা, সেগুলো আবার নতুন করে এভারেজ, মানে গ্র্যান্ড এভারেজ বলে যেটাকে আর কি। যাই হোক, ওই ঝামেলা আমরা এখন যাচ্ছি না। হারমোনিক মিন এখন কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়? In case of harmonic mean, it is already in fraction proportion. So in case of harmonic mean, first we'll convert them xi to 1 by xi. আমরা কিছু কনভার্ট করে ফেলবো, xi টা কিছু কনভার্ট করে ফেলবো, বলো তো? এটা কি the inverse of the given values? আমরা কি নিচ্ছি? ফার্স্টটা নিচ্ছি স্যার, যে ভ্যালুটা দিচ্ছে। যে ভ্যালুগুলো দিচ্ছে সেগুলো ইনভার্স নিচ্ছি। ওকে, তো ইনভার্স আমরা নিয়েই থাকি। সো fi xi will be what now? fi by xi, right? তো এটা সামটা এখন এভাবে আসবে না, রাইট? সো উইল টেক দ্য এভারেজ অফ দিস। আগে এভারেজটা ছিল কিরকম? fi xi by sum of xi, sum of fi। আর এখন এভারেজটা কিরকম হবে বলো তো? এরকম না? এরকম কিনা? জি স্যার। But you have seen I have already taken the inverse. So this is the average of inverse. এটা কি ইনভার্সের এভারেজ না? স্যার ওটাকে আবার ঠিক করি। Right. So hm is 1 by sum of f by xi divided by fi, sum of fi. Then you will find sum of fi by sum of f by xi. তাহলে সরাসরি এটা আসে না, এই পুরো কাজটা করে আসছে, তাই না? জি স্যার। This is, so this is actually inverse of average of inverses. Please write the sentence, inverse of average of inverses. ইনভার্সেস। Inverse of average of inverses, এখান থেকে এটা পাওয়া যায়। This is exactly given here. So there are three inverses, averages we have seen, 3 means. Then we'll go the mod. What is the mod? Mod is the value which appears the most. যে সবচেয়ে বেশি বার আসে তাকে mod বলে। যে সবচেয়ে বেশি বার আসে তাকে কি বলে?
রাইট? মড হচ্ছে যেটা কি কি করে সবচেয়ে বেশি বার আসবে স্যার। সবচেয়ে বেশি বার আসবে। But how can we find it? From our table, we'll find the class at which the most frequencies present. আমরা এমন একটা ক্লাস খুঁজে নেব যেখানে সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যায়। আমরা দেখতেই পাবো না? ইট উইল বি কল্ড মডেল ক্লাস। আমি দেখাবো, জাস্ট আমার সাথে এখন মুভ করো। তাহলে যেখানে সবচেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যাবে তার কি বলা হবে? মডেল ক্লাস। বলতো তার কি বলবো আমরা? মডেল ক্লাস কি বলবো? So model class. Model class. The lower limit of the model class is L, and delta 1 is frequency difference model and pre-model. মডেল ক্লাস এবং তার আগের মডেল ক্লাস আগের ক্লাসে দুইটার ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স দিতে পারবো না আমরা। তাহলে ডেল্টা 1 is equal to frequency of the model class minus frequency of the pre-model মডেল আগেরটা। Similarly, delta 2 is frequency of the model class minus frequency of the post-model. post-model মানে কি? পরেরটা, তাই না? স্যার সেকেন্ড হাইস্ট যেটা স্যার আসছে স্যার। নো, সেকেন্ড হাইজ বলতে কিছু নাই, আগের টার্ম পরেরটা। সেকেন্ড হাইজ বলতে কিছু নাই, জাস্ট মডেল ক্লাসের আগের এবং পরের। সেকেন্ড বলতে কিছু নাই এখানে, ও আচ্ছা ভুল ঠিক করবা না। আছে। -1 মানে আগের ক্লাস, এখানে ক্লাসের সংখ্যা, ক্লাসের সিরিয়াল বোঝানো হচ্ছে, ঠিক আছে, সাইজ নয়। and C is the class size. C is what? ক্লাস সাইজ। Class size. Then using this you can find the mod, the total what is mod mean by mod? The value which appears the most, যেটা সবচেয়ে বেশি বার আসছে। Then we will find some positions. First the median exactly middle point, say starting from there close here, so middle point, middle path. So if the total is n, the position should be n by 2. Position কত হবে? মিডল পয়েন্ট কত হবে? n by 2 তো না? কত হবে বলো তো? n by 2. n by 2. Then you have to find the class at which n by 2 actually lies. যেখানে n by 2 পাওয়া যাবে সেটা আমরা সিলেক্ট করে নেব। Then this is called a median class. যে ক্লাসে n by 2 পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে median class. L হচ্ছে তার lower limit, f m-1, be careful, capital F for cumulative frequency, small f for frequency. I am saying once again, capital F for cumulative frequency and small f for individual frequency. Individual frequency or frequency, or you can tell only frequency. So capital F of m-1, cumulative frequency of the pre-median class. Median class আগের ক্লাসের cumulative frequency. অথচ fm টা হচ্ছে নিজের ক্লাসের ফ্রিকোয়েন্সি, নিজের, কারণ হচ্ছে m এবং সেটা স্মল f, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি অনলি। সি ইজ দ্য ক্লাস সাইজ। জাস্ট এখানে বসাই দিব, কিভাবে ক্যালকুলেট করব আমরা দেখব, আমি দেখাই দিব সেটা, ঠিক আছে। নেক্সট, quartile. How many quartiles we have? 3 quartiles. How many quartiles? 3 কোয়ার্টাইলস। This is quartile 1, 25%, quartile 2, 50%, quartile 3, 75%. So Q1, Q2, Q3, but this is first 25, second 25, third 25, fourth 25. লাস্টটা হিসাব করার দরকার হয় না, এজন্য আমরা কোয়ার্টাইল 3টা নেই। যদি 25% করি, 25 মানে কত? 1/4 না? So first we will find this I into n by 4. 4 for quartile, যেহেতু 4 ভাগে ভাগ হচ্ছে, I for which quartile you want. Q1 I is 1, Q2 I is 2, Q3 I is 3, and n is the total frequency. First we will find this and we locate at which class this lie. যে ক্লাস এটা পাওয়া যাবে সেটা হবে ith quartile class, তার আগের মতোই। L হচ্ছে তার লোয়ার লিমিট, FQ -1 is the cumulative frequency of pre-quartile class, and FQ is the frequency of the quartile class, and we know C is the class size. So if I take the 25% interval, you can find 3. So if I take the 10% interval, decile কয়টা হবে তাহলে? 10 ভাগ হলে কয়টা হবে বলো তো? 9টা না? 9টা স্যার।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 because last 10% আমরা হিসাব তো করব না Similarly here I will find I into n by 10 first, and at which class it lies is called the decile class. I for which decile you want to find, n for number of total frequency, 10 for decile 10 ভাগ করছি এজন্য। fd minus 1 the cumulative frequency of the pre-decile class আগের ক্লাসের, and fd frequency of the own class. L is the lower limit of the class and C is the class size. And similarly percentile, just the difference is now take the percent, so divide by 100. How many percentile? How many? 120. 99. 99 because last one is unnecessary. These are the basics. Now I am going to show with the Excel sheet. So let's come with me. It is one. You are ignoring class and writing an application. What? Doing everything or what? जी sir. Why? You should concentrate first. Concentrate in the class first, and then you have enough time to write the application. Now you can see first we'll find the arithmetic mean. I think if I want to remove them because I want to show you. Okay, how can we find first arithmetic mean? How can I find the arithmetic mean? You know, fi আমরা বলছি একটা ক্লাসে টোটাল বের করব, তাই না? প্রথমে so class mark frequency into class mark. What is the frequency? This is the frequency into the class mark. এটা কি হলো? একটা ক্লাসে টোটাল চলে আসছে না এটা? जी sir. Then you can find in similar manner, you can copy the cell and select other cells, just put the insert button. So this is the totals of all of the classes. This is what? Totals of the? All of the classes. Then if you put equal, if you give the equal, then it is ready to take the formula. We will use the sum. So write SUM. It will show you some formula. Select first one, then it will ask for the locations to whom it needs to be summed. Select the positions, do the enter, you will get the result. Okay, this is the total. It is a grand total, right? Now you can see the grand total divided by total frequency, you will get the arithmetic mean. What is the arithmetic mean? 64.8. What is the arithmetic mean? 64.8. Do you understand? Arithmetic Yes. কত পেয়েছি আমরা? 64.8. This is the direct method. Now we are going to use the coding method. আমরা কি ইউজ করব বলো তো? আমরা coding method use করব. How can we do the coding method? First we'll select U. There are the values from 53.5 to 73.5. So আমি এর মাঝামাঝি 63.5 নিয়েছি। 53.5 to 73.5 মাঝামাঝি কত হয়? 63.5. Okay, so I've taken the x is this minus 63.5 divided by usually you can take 5, 10, 4 anything as the scale, but আমি আমার এখানে ক্লাস সাইজটাকে স্কেল হিসেবে ইউজ করি, তাতে আমার ক্যালকুলেট করার সুবিধা। I have taken this is 4. ক্লাস সাইজ নিলে দশমিক আসবে না, বুঝতে পারছো? ক্লাস সাইজ শুধু সুবিধা কি বলো তো? দশমিক আসবে না। So similarly take them, enter. Look at this, there is no decimal. Then equal
fu now. This is f, this is u, fu, and then দেখো টোটাল f টোটাল u গুণ করে দিও না, fu নিবা ওদের ক্লাসে, তারপর সেগুলো যোগ করবা, ঠিক আছে? দেন ওয়ান সেকেন্ড সাম এভাবে করবা। দেখো আমি এই ঘর থেকে সাম কপি করে ওখানে নিচ্ছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কারণটা হচ্ছে কি, সে শুধুমাত্র কি কপি করেছে, কোডটা কপি করেছে, ভ্যালু নয়। কি কপি করেছে সে? এক্সেল সুবিধা আছে, সে ভ্যালু কপি করে না। ভ্যালু কপি করা যায়, কোডও কপি করা যায়। তুমি জাস্ট যদি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিয়ে দাও তাহলে সে কোড কপি করবে। আর তুমি যদি ভ্যালু কপি করতে চাও তাহলে এবার প্রথমে কপি করে এই পেস্ট করার সময় এভাবে করতে হবে যে তুমি আসলে কি পেস্ট করছো। এই যে এখানে অপশন আসে, এখানে অপশন আসে নাই, যেহেতু আমার এখানে অলরেডি সিলেক্ট করা আছে যে আমি অলরেডি কপি করব, কোড কপি করব। মাঝে মাঝে তুমি সংখ্যা কপি করে দিতে পারো, এখানে রেস্ট্রিক্ট করা আছে। So this is the total fu. Now I have written this is a plus h is 4 into sum of fu divided by sum of f. দেখতে পেয়েছো? যে আতিক যেটা জিজ্ঞেস করেছিলা যে আমরা এইভাবেই আমরা টেবল থেকে কিভাবে করব, আতিক you understand now? জি স্যার, বুঝতে পারছি। And you can see this is the same result, 64.8, 64.8. If you go in wrong way, it will be deducted. Then for geometric mean, we have to first convert in log x. So equal log. If you type, they are showing many log functions. We should take log 10. আমরা কোনটা কালেক্ট করব? log 10 of plus mark. So first class আমি নিলাম log এর, কপি করে দিচ্ছি। The log values and take the sum of fi log xi. This is fi into log xi. Okay, no problem. Then once again sum. The sum. How can you do this? Look at this, 10 to the power. I think you can see 10 to the power. That is this anti-log. 10 to the power মানে কি এখানে বলো তো? anti-log বলো, 10 to the power কি? অ্যান্টি-লগ। Anti-log of sum of fi log xi divided by what? fi, Sum of sum of fi. Sum of fi. Good. So you can see sum of fi. This is the geometric mean. Then the harmonic mean. For harmonic mean, we need sum of f by x. Then how can I f by x? This is f. Sorry, this is cumulative. I should write this f divided by x. So this is the inverse for the total inverse for the first class. Just select this total inverse of the all class. Then this is the grand inverse. So grand inverse divided by total frequency divided by grand inverse. বুঝা যায়? বুঝছো? জি স্যার, অলওয়েজ স্যার অ্যারিথমেটিক মিনটা জিওমেট্রিক মিনের থেকে বড় হবে আর হারমোনিক মিন থেকে জিওমেট্রিক মিন বড় হবে। This is not guaranteed, but they will be very close, not very different. মানে খুবই অল্প হলেও একটু হলেও বড় হয় আর কি, কম বেশি হবে কিছুটা। কোনটা বড় হবে সেটা আসলে ডাটা সেটের উপর ডিপেন্ড করে। স্যার স্ট্যাটিস্টিক্সে একটা প্রুফ আছে এরকম যে অ্যারিথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দেন জিওমেট্রিক মিন ইজ গ্রেটার দেন হারমোনিক মিন। Another proof is geometric mean is equal geometric mean whole square equal to arithmetic mean into harmonic mean. এটাও আছে, কিন্তু সেটা যদি ডাটা সেটটা যদি প্রপারলি নরমালাইজড হয় তাহলে হবে, নট আদারওয়াইজ, অলওয়েজ না। দিস ইজ ইউজুয়াল রুল। যদি খুব বেশি আনইউজুয়াল কোনো কিছু না থাকে তখন এটা স্যাটিসফাই করবে, কিন্তু তোমার ডাটা যদি এক্সট্রিমলি বায়াসড হয় তখন বায়াসড হলে তো যে কোনো কিছু চেঞ্জ হতে পারে, মানে Right. জিওমেট্রিক মিন বড় তুমি হয়ে যেটা বলছো ওটা ইউজুয়াল কেস, এজন্য বলছি ডাটার উপর দেখতে হবে, ডাটাটা মানে
এটাকে কিছুটা আমরা নর্মাল বলতে পারি। নর্মাল কার্ভ যেটা ওটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডাটার জন্য। আমরা নর্মাল কার্ভ পড়ে আসছিলাম না, জি স্যার। ওটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডাটা। যদি নর্মাল কার্ভ হয় তাহলে এটা মেনটেন করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর আমরা নেক্সট দুই ক্লাস পরে দেখবো আমরা স্কুইনেস কার্টোসিস পড়বো। স্কুইনেস যদি বজায় হয় তাহলে আর এটা থাকবে না, চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। কারণ আরেকটা রিলেশন আছে কিন্তু ইন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন মিন ইকুয়াল টু মড ইকুয়াল টু মিডিয়ান, কিন্তু এটা কিন্তু অলওয়েজ হয় না, না স্যার, এটা হয় না স্যার, চেঞ্জ হয়ে যায়। চেঞ্জ হয়ে যায়। সেটা আমরা অ্যানালাইসিস করব। স্যার মড তো চেঞ্জ মিলার পসিবিলিটি খুবই কম, কারণ মডটা তো হচ্ছে প্রচুরক না, এটা হচ্ছে যে নর্মাল যেখানে যেটা বলে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল যেটা, সেখানে এটা মিলে যায়। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ক্ষেত্রে মিলে যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা। মিন ইকুয়াল টু মড ইকুয়াল টু মিডিয়ান। ওকে, আমরা অসুবিধা না, আমরা যে আমাদের স্কুইনেস কার্টোসিস চ্যাপ্টারে এটা আবার পড়বো। এই জন্যই ওটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ওখানে আলোচনা করি নাই, যেটা একবার পড়তেই হবে। ওকে স্যার। So you got them very close. Okay, now mod. Look at this. For mod, you have to concern about the highest frequency. I think this is the highest frequency, right? জি স্যার, ওটা হচ্ছে মডেল ক্লাস। This is a model class. Good. The model class. Now we have to find the, since this is the model class, lower limit of the model class is 65.5. Don't think with 66. We are working on this, right? Right. So lower limit is 65.5, not 66. Look at this, 65.5. And delta, actually difference between them, 14 and 9. What is the difference? Don't 5, take the sir. sign. Don't take the sign. Only difference. 5 স্যার। 5. And delta 2, difference between them. Once again, don't take the sign. 7। 7. Good. 5, 7. And we know the class size is 4, right? ইয়েস স্যার। Then put in the formula L plus delta 1 into C divided by delta 1 plus delta 2. This is the formula. 67.2 you can take. Now I can ask you, what's mean by this? If you, I can tell you, find the mode and make the comment. What is the comment will be? Any idea? The Sir. comment will be Yes sir. maximum number of elements, sorry, 67.2 appears most in the given data set. 67.2 সবচেয়ে বেশি বার আসছে। 67.2 appears the most in the given data set or in the given frequency table. Data set বলতে পারো, frequency table বলতে পারো, তোমার ইচ্ছা। বাট ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার মতো লিখবা, জাস্ট এটা বলতে হবে কি যে 67.2 সবচেয়ে বেশি বার আছে। এবার তুমি যেভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে পারো। ওকে, now the median the middle value. Here n by 2 is 20, right? N by 2 is what? 20. 20. Before entering the other words, I want to go back to show you. Here, the cumulative frequency is given 5. That is first to fifth value here. Here's 10. That is 6 to 10th here, right? 19. That is 11 to 11 to 19th এখানে value. Here 20th to 33rd. Here 34th to 40th. তাহলে এখানে 5 মানে হচ্ছে প্রথম 5টা, তারপর 10 মানে হচ্ছে কি ষষ্ঠ থেকে দশম, এখানে 11তম থেকে 19তম, এরকম না? জি স্যার। এটা মনে রাখবা। ওকে, সো হিয়ার উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য 20th ভ্যালু। সো বলো তো কোন ক্লাসে 20th ভ্যালু আছে? মডেল ক্লাস আছে স্যার। মডেল ক্লাসে। এখানে সবচেয়ে এলিমেন্ট বেশি তো অনেক সময় মডেল ক্লাস মিলবে না, বাট এখানে মিলে যাচ্ছে, কিছু করার নাই। সো দ্য মডেল ক্লাস ইজ অলসো দ্য মিডিয়ান ক্লাস। লোয়ার লিমিট 65.5, f m-1। তা প্রি মডেল ক্লাসে, প্রি মিডিয়ান ক্লাসে প্রিমিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কত? 19, তাই না? প্রি মিডিয়ান ক্লাসে প্রিমিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কত? 19 স্যার। এন্ড ওন ফ্রিকোয়েন্সি কত? নিজে ক্লাসে ফ্রিকোয়েন্সি কত? ওন ফ্রিকোয়েন্সি 14 14 and class size 4.
then put in the given formula. L plus n by 2 minus f capital F m minus 1 into c divided by small fm. ফর্মুলা দেওয়াই আছে, যেখানে পুট দিবা, ইনপুট দিবা, ঠিক আছে? 65.8. Can you tell me what will be the appropriate comment for this? What is mean by the average is 65, sorry, the median is 65.8? Any idea? স্যার এটা মিড পয়েন্ট, মানে আলটিমেটলি সবকিছুর মাঝামাঝিতে এই পয়েন্টটা পড়ে আর কি, যতগুলো ইয়া আছে। রাইট, বাট আমি একটু সুন্দর করে বলার চেষ্টা করব। হাফ অফ দ্য ডাটা ভ্যালুজ আপ টু 65.8 and half of the data values after that. ওকে স্যার। অর্ধেক 65.8 এ, বাকি অর্ধেক কোথায়? এরপরে। দ্যাট ইজ এটা আগে অর্ধেক পাওয়া যাবে, এটা পরে অর্ধেক পাওয়া যাবে। ক্লিয়ার? জি। নিজের মতো করে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখবা। Then we are trying to find the third decile. Third decile মানে কি? 3 into total frequency by 10. Sorry, third quartile I am searching for. এটাও প্রথম ক্লাসে পড়ে, ওই ক্লাসে পড়ে গেছে, কিছু করার না। আসলে আমাদের ডাটা সেটটা খুব ছোট, তো এই জন্য সব মিলে যাচ্ছে। সরি ফর দিস, কিছু করার নাই। থার্ড কোয়ার্টাইল দিলেও ওখানে পড়ে যায়। যেমন ওই ক্লাসটা এত বড়, সেকেন্ড কোয়ার্টাইল দিলে ওখানেই পড়বে। থার্ড কোয়ার্টাইল কোথায় আছে দেখি তো। and to 30 তো এখানেই পড়তেছে, তাই না? এই যে এখানে আসলে 20 থেকে তোমার 33, তো সবগুলো এর ভিতরে, 14টা এর ভিতরে, যার জন্য এখানে ম্যাক্সিমাম গুলো পড়ে যাচ্ছে, তাই না? স্যার এটার বাইরে পড়াটাই মনে হয় এক্সেপশনাল, মানে ন্যাচারালি এর ভিতরেই সবকিছু পড়ে না। Q1 দিলের বাইরে পড়বে। Q1 মানে কি? প্রথম 10%, তো 10% এর জন্য হচ্ছে এখানে বাইরে পড়ে যাবে। তুমি মেজার করে দেখো। Q2 এর ভিতরে পড়বে। Q2 হচ্ছে 20th, Q1 হচ্ছে 10, এই যে 10, এটা বাইরে পড়বে। আর Q4 তো নাই। Anyway, Q3 is 30th value. Similarly, we class 30th value. This class, so lower limit 65.5, previous cumulative frequency 19, own frequency 14, class size 4 for this 68.64. That is 75%. Sorry, 3/4 of the data values. এখানে তো পার্সেন্টেজ বলা যাবে না, এখানে ওই যে ফোর্থ হিসাব বলতে হবে। যদিও this is equivalent to 75%, but you cannot say, এখানে পার্সেন্টেজ বলা যাবে না, এখানে কি দিয়ে বলতে হবে? ফোর্থ। 3/4 of the data values lie within 68.64, মানে 68.64 এর মধ্যে 3/4 ভ্যালু আছে। কোথায় আছে? 68.64 এর মধ্যে কতগুলো আছে? স্যার 3/4 মানে 3/4, that is 3/4, 3/4 এখানে যদি 75% বলো আমি কেটে দিব, কারণ পার্সেন্টাইল হিসাব আমার পরে আছে। বুঝতে পেরেছো? Then decile, we are finding second decile. 2 for second, 40/10, 8 তো এই ঘরে আছে, তাই না? এটা এই ঘরে আছে না? দেখো তো, this class. So this is the second decile class. এটা কি? সেকেন্ড ডেসিমাল ক্লাস। Second decile class. Lower limit is 55.5, the pre-decile cumulative frequency 5, own frequency 5, class size 4. Put them. We'll get 59.5. That is 2/10 of the data values lie within 59.9. 2/10, 2/10। এখন আর ফোর্থ হবে না, এখন টেন্স হবে। 2/10, 2/10 59.5 এ আছে। বুঝতে পেরেছো? সিমিলার 35 পার্সেন্টাইল। 35 পার্সেন্টাইল হচ্ছে কত? 35 into 40/100, 14 এর জন্য কোনটা হবে? এটা না? এটা না? 14 এখানে আছে। লোয়ার লিমিট 61.5। জি স্যার। প্রি 11 থেকে 19 আছে তো ওর ভিতরে। that is the L is 61.5,
pre-percentile cumulative frequency 10, own frequency 9, C is 4, put here, you will get 63.5, 63.27, you can write 63.3, and then make the comment as usual. কি এগুলো বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার, এটার Assignment শুরু ক্ষেত্রে আমরা পার্সেন্টেজ বলতে পারবো। 35% of the data sets, the data values less than equal 63.3. অথবা তুমি 35th of hundreds এটাও বলতে পারবা, বাট দরকার নাই, পার্সেন্টেজ দিয়ে বলা যাবে। সো অ্যাসাইনমেন্টে এরকম তোমরা তোমাদের ডাটা সেটের একটা একটা করে ক্যালকুলেট করবা, ঠিক আছে? কাজ শুরু করছো? Have you started your work? অ্যাসাইনমেন্ট শুরু করছো? না স্যার, এখনো পড়া হয়নি স্যার। What I should say, মাশাআল্লাহ or আলহামদুলিল্লাহ? শুরু করে দিব স্যার। After completing this sheet, I will give only 3 days to submit. আমি এটা শেষ করার পর only 3 দিন সময় দিব, কিন্তু ক্লাসে যেদিন শেষ হবে ওই দিন, মাঝখানে একদিন গ্যাপ, তারপরে একদিন, জাস্ট এর মধ্যে জমা দিয়ে ফেলতে হবে। ওকে স্যার। বি কেয়ারফুল। তখন বলবা না স্যার আর 2টাতে বাড়াই দেন, সামনে পরীক্ষা। এটা কিন্তু রেগুলার প্র্যাকটিস আমাদের স্টুডেন্টরা করে। ওকে, দেন আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে আমরা অনেক সময় গ্রাফ থেকে এগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারি, তাই না? সেটা দেখানোর জন্য তোমাদেরকে আবার পিডিএফ এ নিয়ে যাচ্ছি। I hope you can see you have seen ELMS. I have given 2 new lecture sheets. One is position, another is position G. Have you seen? ELMS আরো 2টি লেকচার শিট দেওয়া হয়েছে, পেয়েছো? দেখছি স্যার। পজিশন নিয়ে কিছু বলার নাই, আমি যেগুলো এক্সেলে দেখিয়েছি এখানে নেট থেকে কালেক্ট করা সিমিলার কাজগুলো ওরাও আবার করেছে। তো তোমাদেরকে এখানে এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এক্সেল ভালো বুঝবে না এখান থেকে যারা হেল্প নিতে পারে। তবে এখানে একটু ঝামেলা করেছে, আমি যেটাকে ধরেছি সি, ওরা এটাকে এইচ ধরেছে, আর আমি যেটাকে FM-1 ধরেছি সেটাকে তারা সি ধরেছে। এখানে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। দিস যে এখানের মধ্যে সিটা কি ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ডেসাইল গ্রুপ, এই যে এটাকে আমি কি ধরেছিলাম এফ অফ D-1, মনে আছে? আর যেটা ওরা ধরছে ওয়াইড অফ দ্য ডেসাইল গ্রুপ মানে ক্লাস সাইজ, আমি এটাকে সি ধরেছিলাম। এই ছোট্ট একটা ডিফারেন্স হবে। অবশ্য যে যেটা ধরছে সেটা তারা লিখেই দিছে, সমস্যা হওয়ার কথা না, তাই না? সো যারা এক্সেলে বুঝতে সমস্যা তারা এখান থেকে নোটেশনগুলো ভালো করে দেখে নিবা, ভালো করে দেখে নিবা। এখানে মধ্যে they have written some more things, the relation. First quartile you can write first quartile equal to 25th percentile. You can write second quartile is 50th percentile. Also this can written as mean, median লেখা যায় না, মধ্যবিন্দু। Look at this. Second quartile is actually 5th decile equal to 50th percentile is equal to median. They are saying. You understand? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এটা এই শীটটা তোমরা দেখবা। আমি নেক্সট আস যাচ্ছি। From the frequency table, cumulative frequency table or cumulative frequency polygon, we can find some values here. এখানে তাদের একটা ভুল আছে বলতে গ্রাফটা আঁকা হয়নি, বুঝতে পেরেছো? গ্রাফটা কি হয়নি, প্রপারলি আঁকা হয়নি। এই প্রতিটা তার 0.5 করে এগিয়ে গিয়েছে, সো আমি ওগুলো ফলো করব না। আমি জাস্ট কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আপার লিমিটগুলো কাউন্ট করছি। আপার লিমিটগুলো হচ্ছে যথাক্রমে এখানে। Look at this, they are the actually class marks. 12, 13, 14, 15, they are the class marks. The maximum daily temperature, maximum মানে কি ক্লাসের হাইয়েস্ট পয়েন্ট না? ম্যাক্সিমাম মানে কি? কোন একটা ক্লাসের ম্যাক্সিমাম কি হবে? ক্লাসে আপার লিমিট না? জি স্যার। So 12, 13, they are the actually class upper limits. Daily
the maximum daily temperatures in কি লিখছে এটা ক্যাম্বেল টাউন in June মানে 30 দিন হবে were recorded and grouped into the frequency table. Draw the cumulative frequency polygon cumulative frequency histogram and frequency আমরা frequency polygon cumulative frequency histogram ইউজ করব না, আমরা পলিগন ইউজ করব। সো এটা ভুলে যাও। For the data, use the frequency polygon to find the median and calculate the interquartile range. আমি প্রতিটা একটা করে দেখাই দিব, তাহলে কোশ্চেন আমি অ্যাভয়েড করছি। Minimum temperature was 12, maximum temperature was 21. They are the frequencies and the cumulative frequencies, total 30. So 12 হচ্ছে 12 বরাবর হবে, এই 12টা এখানে হবে মূলত। টোটাল কোথায় হবে? ওটাকে ভুল আছে। This is 12, this is 13, তাহলে প্রতিটা হাফ করে পিছিয়ে গেছে না? দেখো তো। আমি যেটা নোট করে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে আসল ভ্যালু, তো ভুল করেছে, 0.5 করে পিছিয়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে আসলে 17 ওখানে না, এটা হচ্ছে 18, এটা হচ্ছে 19, এটা হচ্ছে 20, এটা হচ্ছে 21। তো বলতে পারো স্যার কেন এটা হলো? দেখো এখানে 21 এর 30 না, 21 এর কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কত? 30 না? টক উইথ মি। 21 এর কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কত? 30। তুমি দেখো তো 30 কোথায় জয়েন করেছে? 30 এখানে জয়েন করেছে না? 30 স্যার। 30 যদি এখানে জয়েন থাকে তাহলে এখানে তো 21 হওয়াটা যৌক্তিক, তাই না? এই যে এখানে স্যার ওই হিস্টোগ্রামের হচ্ছে যে একদম মিডল পয়েন্টটা, উপরের মিডল পয়েন্টটা হবে না স্যার, বিন্দুগুলো মিডল পয়েন্ট না দিয়ে না, এখানে কাটতে হিস্টোগ্রাম যাবে হবে না, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি হিস্টোগ্রাম হয় না। না না, কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির ওরা এটা ভুল করছে, সেটাই তো বললাম। কিউমুলেটিভ তোমার হিস্টোগ্রাম কি দিয়ে হয়? হিস্টোগ্রাম হয় ক্লাস দিয়ে। অথচ ওরা ক্লাস দিয়ে না করে ক্লাস আপার লিমিট দিয়ে করছে। হিস্টোগ্রাম কি ক্লাস আপার লিমিট দিয়ে হয় নাকি? এটা কোন একটা স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট, ওটা মিস্টেক আছে, এই জন্য আমি পয়েন্টগুলো চেঞ্জ করে দিলাম। ঠিক আছে, দিস ইজ 20, 21, 20, 19, এইগুলো আমি চেঞ্জ করে দিলাম এই জন্য 18। স্যার এখানে কি এমন ভাবে করতে পারে না স্যার? সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে ওই যে বারগুলো আছে, বারগুলার সামনের পয়েন্টটা হচ্ছে লোয়ার পয়েন্ট আর লোয়ার বাউন্ড, আর লাস্টের পয়েন্টটা হচ্ছে মানে ডান সাইডের পয়েন্টটা হচ্ছে আপার। এক্স্যাক্টলি ইউ আর রাইট। আপারটা জয়েন করে দিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, জয়েন করে দিয়ে এই গ্রাফটা করছে। এবার ঠিক আছে, সেটা হলো ঠিক আছে তুমি যেভাবে বলেছো। তাহলে কিন্তু এই যে নিচে যেগুলো ভুলতো 20 তো এখানে তুমি যেটা বলছো ওটাই ঠিক, কিন্তু তাদের এই যে ওই রেঞ্জের মধ্যে স্যার, আসলে ওই রেঞ্জের মধ্যে 21টা আছে, 21 এর ভিতরে আর এই ফুল যেটা আছে মানে আলটিমেটলি এখানে আপার বাউন্ড গুলো দেওয়া আছে বাট লোয়ার বাউন্ড গুলো শো করে নাই, মানে দেওয়া নাই। কিন্তু এই রেঞ্জটা 21টা আছে হচ্ছে এই একটা লোয়ার বাউন্ড থেকে ওই আপার বাউন্ড যেটা দেওয়া আছে ওই ও দিতে পারবা না। তোমার 21 কে একটা ভ্যালু, এটা তো একটা ইন্টারভাল না। 21 কি একটা ইন্টারভাল হতে পারে? তুমি যেটা বলছো, তুমি বলছো এই পুরোটা 21, এটা কিভাবে সম্ভব? না স্যার, এই 21টা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি না স্যার, মানে না, আর হচ্ছে যে আলটিমেটলি লোয়ার বাউন্ড হচ্ছে যে এই ডান সাইডের বাম সাইডের গুলো না। হ্যালো ম্যান, ইউ আর রং। 21 নট ফ্রিকোয়েন্সি, 21 টা ইনপুট টেম্পারেচার। ও এখানটাতে হচ্ছে যে আপার বাউন্ড গুলো নিচে রাখছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন তো অলওয়েজ আপার বাউন্ড নিচেই থাকে। 21, হ্যাঁ হ্যাঁ 21, তাহলে এটা হচ্ছে যে আপার বাউন্ড গুলাকে ওই 21টা তাহলে স্যার একদম লেফট সাইড রাইট সাইড হবে। হ্যাঁ, এটা সরাই দিতে হবে, ওটাই বললাম। এখানে ওই যে লেভেলিংটা ভুল আছে। তুমি যেটা বলছো সেই হিসাবে গ্রাফ ঠিক আছে, কিন্তু লেভেলিংটা ভুল আছে। ভুল আছে স্যার, ওই 21টা একদম লেফট রাইট সাইডে হবে। ওকে, আমরা তাহলে এখানে মেজার করি। হ্যাঁ, ওদের মেজারমেন্ট আমরা নিব না, আমি তোমাদেরকে শেখাই। Here total n equal to what? 30, right? So if I consider first quartile, I will find the position Q1. What is the position? Position বোঝার জন্য আমরা এটা ইউজ করি। Position is 1 into 30 by 4. What is the position? 7.5, right? তাহলে 7.5 কোথায় আছে? এই যে 7.5 টা এখানে আছে। এখন এখানে যখন থাকবে তখন তুমি এটা কিভাবে আঁকবা? এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। এখানে যখন থাকবে তোমাকে এখান থেকে প্রথমে হরিজন্টালি আসতে হবে। কোথায় আসবা তুমি? এইখানে ইন্টারসেক্ট করেছে, তাই না? যেখানে ইন্টারসেক্ট করছে ওখান থেকে আবার তোমাকে নিচে আসতে হবে। তো দেখো আমি যদি এখানে ডাটাটা হিসেব করি, অ্যাকচুয়ালি 14 তো এখানে, এটা কত? 13.5, 30 পয়েন্ট কত? একটু বেশি না? 12 কোথায়? 12 তো এখানে ম্যাক্সিমাম। 12 হচ্ছে 1, 13
13.5 আমরা 30.6 কাউন্ট করতে পারি, তাই না? তাহলে Q1 কত হবে বলো তো? অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই যে এই পজিশনটা, বুঝতে পারছো? এই যে এই পজিশনটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত? এটা হচ্ছে 13 ও 13.6, রাইট? ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 13.6। বুঝতে পারছো বিষয়টা? হ্যালো, জি স্যার। নেক্সট আমি যদি এখানে আরেকটা কাউন্ট করছি, আমি D3 কাউন্ট করি, D3 অথবা D4 যদি কাউন্ট করি, D4 এর পজিশন কত হবে? 4 ইন্টু 30/10 কত দেখো তো? 12 না? 12 কিনা? জি স্যার 12। 12। সো উইল গো এই 12, এইটা হচ্ছে 12 থেকে আমরা হরিজন্টালি যাব, দেখে গ্রাফটা কোথায় ইন্টারসেক্ট করে। এখানে ইন্টারসেক্ট করেছে, তাই না? তাহলে এখান থেকে আমরা ভার্টিক্যালি নামবো না? জি স্যার। দেখে কি মনে হচ্ছে? আমরা আনুমানিক যেটা হবে সেটাই নিব। 15.2 মনে হচ্ছে না? এটা তো 15, দিস ইজ সো জি স্যার। হোয়াট 15.2, আমরা যেটা পাবো আমরা সেটাই নিব। 15.2। আর দশমিক পরে যদি একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় ওটা মার্কস কাটা হবে না, কোনো সমস্যা নাই। 15.2। সো উই হ্যাভ ফাউন্ড কোয়ার্টাইল, ডেসাইল, দেন একটা পার্সেন্টাইল ট্রাই করি, কেমন? সে P70 হলে কত হবে বলো তো আমাকে? 70 ইন্টু 30/100 কত হয়? 21 না? তাহলে 21 কোথায় আছে আমাকে বলো তো? দিস ইজ রাইট। এটা ইন্টারসেক্ট করেছে। দেন 17.2। 7.25 আর 2 যাই বলো, একটু এদিক ওদিক জন্য মার্কস কাটা হবে না। 7.2 ধরতে পারো, ওকে, আই এম অ্যাকসেপ্টিং 7.2, ইউ আর রাইট। সো 70.2। তাহলে এগুলো খুব একটা কঠিন না, তাই না? এবার চলো মিডিয়ান বের করি। মিডিয়ান বের করতে আমাকে কি করে? মধ্যবিন্দু খুঁজতে হবে। মিডিয়ান হচ্ছে n/2, দ্যাট ইজ 30/2, 15th ভ্যালু। 15 কোথায় আছে? তারা 15 ফাইন্ড আউট করেছে, এখান থেকে গিয়েছে, এখানে গিয়েছে। 16.25 একদম মাঝখানে আছে, তাহলে কত? সরি, 16.25 না, 15, 16। 15.75। দেখো, স্যার 15.75 বা 15.8। আচ্ছা 75 ধরে নিই, যেটা বলেছি দশমিকের পর যে নাম্বার কাটা হবে না। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। পারবা এভাবে এগুলো ক্যালকুলেট করতে? তাহলে এইগুলো হচ্ছে পজিশন, জি স্যার। এগুলো হচ্ছে কত নম্বর ভ্যালু, সেখান থেকে এই ভ্যালুগুলো আসবে এই এখানে, সেখান থেকে প্রথমে হরিজন্টালি যাবা, দেন ভার্টিক্যালি আসবা, এখানে যে ভ্যালুগুলো পাবা এটাই। যদিও ওদেরটা তোমরা ইউজ করবে না, তোমরা নিজেরা যেটা ক্যালকুলেট করবে সে নিজেরা যেটা পাবো ওখান থেকে ফাইন্ড আউট করবা, তাই না? সিমিলারলি এখানে আরো কিছু ম্যাথ আছে, এগুলো দেখবা। লাইক আমি যদি তোমাদের একটা কোশ্চেন বলি, একটু লিখে রাখো তো, যাতে তোমরা পরবর্তী ইউজ করতে পারো। এগুলো নিজেরা ট্রাই করবা। আমি আরেকটা ম্যাথ দেখাবো, সেটা একটু পরে। তার আগে আমি একটা কোশ্চেন বলি, সেটা একটু লিখো। আর ইউ রেডি? রেডি স্যার। From the following frequency table, sketch the cumulative frequency polygon and histogram. Comma, and hence find the median and mode, and hence find the median and বলো তো কি লিখছো আমাকে একটু বলো তো, দেখি ঠিক আছে কিনা।
স্যার স্কেচের পরে কি বলছেন? স্কেচ দা, মিডিয়ান অ্যান্ড মড। এটা তো লাস্টেরটা যে ফাইন্ড দ্য মিডিয়াম এন্ড মড, এর আগে। না, আমি কোশ্চেনটা মাহমুদ কোশ্চেনটা বলতো। ফ্রম দ্য following, sir is a frequency table sir, median and mod sir. তোমার বলছে স্যার ফ্রম দ্য ফলোইং ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল স্কেচ দা, তারপরে কি? from the following frequency table sketch the cumulative frequency polygon and histogram. দুটো জিনিস আঁকতে বলছি। কি আঁকতে বলছি? Cumulative frequency polygon and histogram. তারপর কমা and hence and hence find mod and median. তাহলে সেখানে এই গ্রাফগুলো থেকে তোমাকে মিডিয়ান এবং মড পাইতে হবে, অন্য কোন জায়গায় পাইলে হবে না। কোনটাতে মিডিয়ান পাবা কোনটাতে মড পাবা এটা তুমি জানো। কোশ্চেন আরেকটা পার্ট আছে, ভেরিফাই ইউর অ্যান্সার। ভেরিফাই ইউর অ্যান্সার আরেকটা পার্ট কি? ভেরিফাই। তার মানে তুমি দুইভাবে ভ্যালুগুলো ফাইন্ড আউট করবা, দুইটা কম্পেয়ার করবা। একটা হচ্ছে গ্রাফ থেকে, আরেকটা কি ডিরেক্ট ক্যালকুলেশন। ওয়ান ফ্রম গ্রাফ, অ্যানাদার ফ্রম ডিরেক্ট ক্যালকুলেশন। ঠিক আছে, দুইভাবে ফাইন্ড আউট করবা, দুটো সেম কিনা এটা জাস্টিফাই করবা। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস তোমাদের সাবধান করি, অনেক সময় আমরা শুধু গ্রাফ থেকে দেখাইতে বলি, কিন্তু অনেকে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করে বের করে দেয়, তখন আমরা মার্কস দিই না। সে বলবো স্যার আমার তো রেজাল্ট ঠিক আছে, মার্কস তো পাইলাম না। তোমার রেজাল্ট ঠিক আছে কিন্তু তুমি আমার কথা শুনো নাই। ঠিক আছে, যখন বলে দিব গ্রাফ থেকে, তখন গ্রাফ থেকেই করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. কিন্তু তোমাদের মড বের করে এখনো গ্রাফ থেকে দেখাই নাই, দেখাইছি? চলো দেখাই। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ হিস্টোগ্রাম, am I right? এটা হিস্টোগ্রাম না? হ্যালো, Yes, sir. this is histogram and this is the model class, am I right? This is a model Right, class, sir. this is pre-model and this is post-model, right? Just from the A's take or two alternative diagonals. আঁকতে পারবো না? This intersecting point. Yes, sir. From this intersecting point go downward. The intersecting point is the mod. তাহলে এখানে mod কত বলো তো? That is 24 appears most. 24 সবচেয়ে বেশি বার আছে। কে সবচেয়ে বেশি বার আছে? 24. কে গ্রাফার বুঝাইতে হবে? So you should first select the model class, take the two alternative diagonals. From the intersecting point go downward, at which point it intersect the horizontal axis. The location is the mod. Do you understand? বুঝা গেছে? Yes, sir. Okay, I want to stop here. Any question? In the next class, you have the class test, right? Yes, sir. 2 chapters. The third class test is totally massacre. Disaster, So, sir. Disaster, massacre, any word. Cyclone, you can consider this. So don't do this in the next class test. I'm going to take the attendance. You can ask me if you have any question. স্যার অ্যাসাইনমেন্ট 1 এ কি সবার মার্কস দিয়ে দিয়েছেন? Assignment marks yet not given. I will give the assignment marks before the final. 1 2 Okay, একসাথে combinedly দিব final এর আগে।
so that you can make your preparation. Okay, so I'm going to take the attendance, see them carefully.